అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సరస్వతి ప్రమోషన్. నాతో పాటు ద వర్స్టైల్ యాక్ట్రెస్ ప్రియామణి గారు, Oh my God. ద వర్స్టైల్ యాక్టర్ కిషోర్ గారు, ద వర్స్టైల్ డిఓపి ఎడ్విన్ గారు అండ్ ద సెట్ వర్స్టైల్ సెట్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ సుధీర్ గారు. The versatile director. సో నేనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కాబట్టి నా గురించి నేనే అడుగుతాను. సార్, టెల్ మీ వాట్ వాస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సరస్వతి? Working Working under her direction. ఎలా చెప్పాలి? ఇట్ ఇస్ నైస్, వెరీ కంఫర్టబుల్. సార్, దానికంటే నువ్వు ఎక్కువ చెప్తే నేను నీకు టీ ఇస్తాను సార్. దానికంటే వన్ వర్డ్ లో చెప్తే నాకు ఏం చెప్పలేదు సార్. అది ఒక 10 మార్క్ ఆన్సర్ గా చెప్పండి. ఓకే, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సార్ ఇది. అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసి రాస్తాను. పారాగ్రాఫ్ లాగా, అంటే వన్ వర్డ్ కాకుండా అది లాస్ట్ చెప్తాం. Done. ఇప్పుడైతే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్ గా హౌ ఇస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ us? Yeah, it was easy. అది ఐ లైక్ ద ఆన్సర్. సార్, ఇది 10 మార్క్ ఎస్ఏ కాదు కదా సార్. అంటే ఫెయిల్ అనుకుంటారు స్కూల్లో. ఓకే, At least 1 mark వస్తుంది కదా. అంటే మోస్ట్లీ నెగిటివ్ లో వెళ్తుంది అనుకుంటాను. బట్ ఎనీవే, మూవింగ్ ఆన్ టు ప్రియమణి గారు. ఎస్. Tell me, Huh. you have worked with such many stars. Stars. Yes. Huh. So many stars. Huh. You have worked with Shah Rukh Khan, Yeah, who I get hot for. yes. But my husband will kill me from the left, so I'm not. No, all picking- that it's But okay. Shahrukh Khan ki. yes. So how do you feel working on a sets of Saraswathi? Fantastic. Hey, I'll punch both of you all. Yeah. If you all tell this one word answers, tell correctly, quietly. No, నిజంగా చెప్పాలంటే with all due respect to all the directors and actors that I have worked with, ఈ ఫిలిం వచ్చేటప్పుడు సార్, నువ్వు ప్లీజ్ నోట్ ద పాయింట్, ఐమ్ గివింగ్ 10 మార్క్ ఆన్సర్స్. Yeah, yeah. I'll also add in. అవును. No copy. 1 mark to my No copy. But ఈ మూవీకి when you come to this movie, I have to say that it was like a breeze, because from the time the movie was conceptualized, from the time నాకు స్టోరీ చెప్పిన వెంటనే ఆ టైం నుంచి నేను సెట్కి వచ్చే వరకు ప్రతి దానికి వాట్ ఎవర్ వాజ్ ది అప్డేట్. ఇప్పుడు నేను ఇలా చేస్తున్నాను, ఇలా నాకు ఐడియా ఇది ఉంది, మీ క్యారెక్టర్ వచ్చి నేను ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను, బాగుంటుంది, వాట్ డూ యూ థింక్? సో ఐ థింక్ వరు యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆల్సో, I think she also had that thing that she was open to suggestions, that whatever we thought about it, like ila cheyochu, ila cheppochu, what do you think? So మాకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే అప్పుడు మేము చెప్తాం. అండ్ ఐ థింక్ షీ వాజ్ వెరీ గ్రేషియస్ ఇనఫ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ సే లేదు ఐ థింక్ ఇది ఇలా చెప్పొచ్చు. ఆర్ పర్సనలీ ఇఫ్ వీ ఫెల్ట్, బికాస్ నాకు ఎక్కువ సీన్స్ కిషోర్ గారితో ఉంది కాబట్టి మేమిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకుని వీ సెడ్ ఇలా చేయొచ్చా, ఇలా చెప్పొచ్చా, ఐ థింక్ ఇది ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది, ఇది ఇలా చేస్తే బాగుండదు. సో వీ యూస్ టు గో అండ్ టెల్ వరు ఆల్సో దట్ పర్సనలీ ఐ ఫీల్ ఇలా చెప్తే కూడా బాగుంటుంది, ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఆర్ ఇఫ్ వీ ఫెల్ట్ దట్ దిస్ సీన్లో వీ యాజ్ యాక్టర్స్ వాంట్ 100% ఇనఫ్, మళ్ళీ ఇంకొక 1 more చేద్దాం టు మేక్ ఇట్, ఆబ్వియస్లీ టు మేక్ ఇట్ more convincing and to make it as real as possible. And as a director, she was like, నాకు ఓకే, కానీ మీకు ఇంకొకటి కావాలంటే చేద్దాం, పర్లేదు, బట్ ఐఎమ్ as such I'm okay with this take. సో ఇంకొకటి ఇచ్చిన తర్వాత then she said, no, I think the previous one was better, or she used to say, no, this was better. So she was very open to suggestions, very చాలా ఒక కంఫర్టబుల్ డైరెక్టర్ టు వర్క్ విత్. అండ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ హర్ సెల్ఫ్, ఐఎమ్ షూర్ షీ అండర్స్టాండ్స్ ఎవ్రీ యాక్టర్స్ పొజిషన్, ఏంటి, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ ద సీన్. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ప్రీ ప్లాన్డ్. సెట్ కానీ, ప్రాప్స్ కానీ, కెమెరా అన్నీ ఒక్క షాట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక షాట్కి లైటింగ్ అన్నీ వాళ్ళు సెట్ చేసి ఆ షాట్కి రెడీ. సో వీ వుంట్ హ్యావ్ టు వేస్ట్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ వన్ place to the other or one spot to the other. So I think everything was so perfectly planned, and I think we had a blast, we had a breeze shooting, because వచ్చి very openly she used to say, ఇవాళ మీకు ఓన్లీ ఈ సీన్ ఉంది, తర్వాత నేను ఇది షూట్ చేస్తున్నాను, సో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ అబౌట్ maximum about 2 hours of work. సో ఆ తర్వాత బయలుదేరొచ్చు. సో వీ వర్ లైక్, బయలుదేరొచ్చా? సో by 5:15, 5:30, I think day 1 we wrapped up at about 3:34 or something, and we were so happy in the evening, like shooting ante ila undali. The main reason why I'm saying that is because everything was anni pakka planned ga. Ee location ante ee scenes shoot cheyali, idi kavali, anni అయిపోయింది, ఎల్లోచ్చు, that's it. So I think it was
it was a breeze when we shot for Saraswathi, and like I said in the pre-release event also, onward and upward from here. This should not be the be all end all of it. Inka movies meeru cheyali, because you have all the capabilities of being a fabulous director. కిషోర్ సార్ ఇదైతే ఎస్ఏ ఆన్సర్, మీరు ఇచ్చింది 1 మార్క్ ఆన్సర్ సార్ ఓకేనా? నేర్చుకోండి సార్, ఇలా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్. అంటే లైక్ వాట్ యు సెడ్, షీ అండర్స్టూడ్స్ ఎవ్రీబడి పొజిషన్ అని. సో ఇప్పుడు కూడా నేను ఎందుకు ఇది యాంకర్ చేస్తానంటే, ప్రొడ్యూసర్ అయితే నా సిస్టర్, ఒక యాంకర్ కి డబ్బు ఇవ్వలేదు అంటే నువ్వే ఇది కూడా యాంకర్ చేయని చెప్పేసి నన్ను కూర్చోపెట్టింది. సో కమిట్ యూ ఎడ్విన్ సార్. And this is like this also during shoot. యా, సో ఎడ్విన్ సార్ చెప్పండి, తెలుగులో మాట్లాడా తమిళ్లో మాట్లాడా? తమిళ్. ఓకే, లెట్ us go to తెలుగులో చెప్పండి. నేను తెలుగులో చెప్తాను సార్, తర్వాత తమిళ. ఓకే, లేదంటే మీరు So, టైటిల్స్ కరెక్ట్. అంతే. నేను వచ్చేసి విన్నాను, మీరు స్టోరీ నచ్చితేనే మీరు స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటారని చేస్తారని. గుర్తొచ్చా సార్? వెరీ గుడ్. సో వాట్ మేడ్ యూ చూస్ సరస్వతి అండ్ డిసైడ్, వాట్ మేడ్ యూ అక్సెప్ట్ ద ஸ்டோரி? இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ஃபீமேல் டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஸ்டோரி நேரக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், இது நான் எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலி அது எதிர்பார்க்கல மீன்ஸ் ஃபீமேல் டேரக்டர்ஸ்னு இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு நேரேஷன் ஒரு 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 நான் ஒரு 10 டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு நேரேட்டிவாக ஒரு 2 ஹவர்ஸ் உங்களால் அவ்வளோ அழகாக பிக்ஸாக எந்த இது ஸ்டாப்பே இல்லாமல் க்ளீனாக சொல்ல முடிஞ்சுச்சு. எனக்கு உடனே அக்செப்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸ்டோரி அதுவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, அதனால அக்செப்ட். దిస్ ఇస్ పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్. No, no. ఎస్ఏ ఆన్సర్, పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్. But ஒரு 4 lines. ఒక 4 lines. పారాగ్రాఫ్. காப்பி அடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வர லாஸ்ட்ல வர. వెరీ గుడ్. మిస్టర్ చిల్లీ, ఐ మీన్ మిస్టర్ సుధీర్ గారు చెప్పండి. చిల్లియా? ఐ కాల్ హిమ్ చిల్లీ Because of because he looks like a chili. Mr. Chili, tell me. So, what was your experience working on this Saraswati set, and what was your most difficult task that you had? Think properly and tell properly, Sudhir. Otherwise, I will not give you payment. Tell correctly. ఎన్ఎం నిమ్మల్ని అవుట్. ఎడిట్. The best part was Telugu. Okay. బెస్ట్ పార్ట్ వాస్ తెలుగువా? ಇಲ್ಲ best part Telugu ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Okay. Okay. The whole journey lo that single schedule. See, now see why I call him Chili. Can you hear what you're saying? Yes. I can't. I can't Tell do. loudly. Talk loudly. The whole process of the shoot, no, single schedule of it planned. So, firstly, that was a scary part for me. It's okay. Even to think about. Correct. But at the same time, you were so planned and you were so clear with what you want. No? So every day, we never had any hiccups. That is a good side of it. Let me tell you the bad side of it. Okay, this is very sweetly he's talking. Actually, Does he actually talk this sweetly? yeah. Okay. He's always like this only. That's why he got me to do the work like that. Okay. Madam, it's okay. పర్లేదు మేడం. He'll do this. But I say he actually had a very difficult task because Edwin sir and me, we knew అంటే ఏ లొకేషన్లో ఏ సీన్ చేస్తున్నామని మనకు తెలుసు. Yeah. But for him what happened was he had set up, because we had ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అందరి డేట్ కలిసేసి ఉన్నదాక he had to set up multiple locations The same time. in the same time. Right. So that was, I think, a task that he pulled off superbly, Sudhir, I must say, because మనసు okay, we are shooting this ఈ రోజు ఇక్కడ చూస్తున్నాం అక్కడ చేస్తాం, బట్ ఆ లొకేషన్ని సెట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం. అంటే మేము అనుకున్నాం ఆర్ట్ వర్క్ అంటే అంత ఈజీ అనేది కాదు. అంటే పెయింట్ చేయడం, దెన్ వీ టు ప్లాన్, ఓకే మార్నింగ్ అయితే వీ విల్ షూట్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద రూమ్, afternoon అయితే we'll get the room ready. So like that, there was a lot of sync, I think, in 3 of us in order to, Right. create the film. And it was, I think that was what I think, ఈ సినిమాని అయితే అంత తొందరగా ఫినిష్ చేసామంటే అది అందువల్లనే, because there was a lot of planning. ఎవరు నాకు క్వశ్చన్ అడుగుతారా? నేను అడగాలనుకుంటున్నాను. ఇంతమంది మల్టీ స్టార్ కాస్ట్ తో మీరు డైరెక్ట్ చేశారు కదా సరస్వతిని. హూజ్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఇన్ ద మల్టీ స్టార్ కాస్ట్? వన్ చెప్పాలి. ఐ లైక్ ఎవ్రీబడి అని డిప్లొమాటిక్ అన్ని ఇవాళ అవసరం లేదు. See, I'll tell you, there is a హూ వాజ్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ myself. పర్సన్? Yourself. సార్ ఇది బిట్ పేపర్ ఎన్న సైడ్ బిట్ పేపర్ ఇస్తున్నారు, బిట్ పేపర్ సెట్ తీసుకోండి. No, I think హూ ఆర్ యు మోస్ట్ కంఫర్టబుల్? no, Direct. see, there are 3 different questions in that. Comfortable అనేది వేరే, whose role ante I liked as a character, what drove me, and what moved me as a performance. There are 3 categories to it. సో మూడు ఆన్సర్. நான் 3 answers சொல்றேன். I think most comfortable was almost everybody on set, because everybody was friends. I'll tell you, that's the reason. Ante, whether it was Nazar sir, whether it was you, whether it was Kishore sir, all of us had a pre relationship undindi. Ante we already know each other kabatti.
యాజ్ అ క్యారెక్టర్గా నాకు బయట వచ్చిన క్యారెక్టర్ వచ్చి ప్రకాష్ రాజ్ సార్. బికాస్ నాకు సార్కి అయితే ఏ రిలేషన్షిప్ లేదు. అంటే ఎస్ అంత పెద్ద యాక్టర్ అని మేము చూసి వి గ్రోన్ అప్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ హీ నోస్ హూ ఐ యామ్. నాట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ మై బాడీ ఆఫ్ వర్క్, బట్ హీ డెఫినెట్లీ నోస్ హూ ఐ యామ్. బట్ వెన్ వీ వర్ ఆన్ సెట్ టు సీ రామానుజమ్స్ క్యారెక్టర్ కమ్ అ లైఫ్, బికాస్ ఎవరైతే ఈ సినిమాని తీసుకువెళ్ళడం అది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, దట్ ఈస్ ప్రకాష్ రాజ్ క్యారెక్టర్. సో దట్ ఐ థింక్ డ్రోవ్ మీ యాజ్ అ పర్ఫార్మెన్స్, బికాస్ వెన్ ఐ టు సీ హిమ్ బ్రింగ్ అవుట్ రామానుజమ్స్ క్యారెక్టర్, అది నాకు చాలా ఒక కిక్ అయింది. Emotionalగా what I had in mind, there were certain episodes which you and Sir did. Yeah. Like for example, on the Kanna shot. Yeah. Like that was it's very intense. Like it's in my head. But అది ఒక యాక్టర్ దగ్గర చెప్పించి అది ఆ పని తీసుకోవడం అనేది దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్. బికాస్ సమ్ టైమ్స్ నేను అనుకునేది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అని తెలియదు. బట్ టు సీ దట్ come alive, that episode come alive, that particular part come alive was, again, it was so moving because I was so jealous that I wasn't in that episode. నిజంగా చెప్పాలంటే I remember telling you guys that. You told me Yeah, I about said because it. my story parallel ఉంది కాబట్టి I said అయ్యో ఈ ఎపిసోడ్ నాకు దొరకలేదని చెప్పేసి అంత jealous గా ఉన్నాను as an actor గా. Yeah. Like నిజంగా అయ్యో ఈ ఎపిసోడ్ నాకు దొరికింటే అంత ఒక హ్యాపీగా ఉంది. So that for me to let go of that episode was a big Yeah. task for me Yeah. to give it to someone else to perform it. But at the same time ఆ ఎపిసోడ్ ఒక లైవ్గా వచ్చేసరికి ఇట్ బ్రాట్ సో మచ్ లైఫ్ ఇన్ టు దస్ క్యారెక్టర్స్. when you're watching it also, it's like appa நம்ம நினைச்சது அப்படியே வந்துருச்சு. அப்படி I think that was my 3 answers to the 3 actors that I did. அடங்கண்டி சார் கொஸ்டின் మీకు Okay, கிஷோர் sir. சரி சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். சரி நான் எழுதவே இல்லை இன்னும், பேப்பர் காலியாக இருக்கு. So no, like sir said, Yeah. I want to tell that first நீங்கள் சொன்னப்போ when you asked me to play that role, Yes. I would have done it whatever the role was, because hey, for you. But doing this film and doing this role, if I say that I did it for you, it will be injustice to the script. So நான் ஏதோ பர்சனல் இதுக்காக பண்ணுறேன். తెలుగులే సారీ యా ఇంగ్లీష్ వచ్చింది మధ్యలో. తమిళ్ వచ్చింది. సో యా యా అంతే. Sorry. ఇప్పుడే వెళ్తుంది. యా టూ మచ్ కాఫీ. సో అలా చెప్తే ఇట్ విల్ బీ ఇన్జస్టిస్ టు ద స్క్రిప్ట్. సో ఐ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ ఆల్సో బికాస్ వీ డోంట్ ఆఫన్ గెట్ సచ్ స్క్రిప్ట్స్ టు వర్క్ ఆన్. సో వేరేలాగా ఉంటుంది కదా. అండ్ ఇఫ్ యూ వెన్ యూ డూయింగ్ స్క్రిప్ట్ విచ్ యూ బిలీవ్ ఇన్, that actually is a higher level of satisfaction. This is that kind of a script and that kind of a role, and actually thanks to you for giving this role. That's a real thanks actually. Usually the thanksgiving la untundi, thanks to you అని చెప్పి. But idala kaadu, it's actually really a really satisfying moment to be a part of such a film and being in such a role. Thank you. It's so emotionally so intense. యూజువల్గా నేనంతా పోలీస్గా వచ్చేస్తా. కరెక్ట్ సార్ మీకోసమే ఒక role. అవును పోలీస్ ఆఫీసర్ గా వచ్చేసాం. అవును. Yeah, బట్ good that we've been a police officer in a film that you were done. Telugu we've done so many, I think. We both, I think we've always been only husband and wife. 2 films we've done together. Both films we've husband. But That is this, I must say including this. the pairing, when on screen lo చూసినప్పటికి something about it sits. Sometimes you don't get that with sometimes when you have to pay a pair. Sometimes it doesn't sit kada, but me iddaram చూసినప్పటికి it just sat beautifully. And really, whether it was the height or whether y'all just come together and add so much of value to the screen. So thank you for that. Oh, thanks actually for giving me an opportunity to work with her again. Again, I know. Such a fantastic actor. So I usually go around telling that I'm not an actor, I'm just a reactor అని. That's actually నాకు రియాక్ట్ అవును. చేసేది మాత్రం వేస్తుంది. అవును, correct. And you have a wonderful actor in front of you, it is actually so easy I agree. to just be there. Correct. Just be the reflection of the actor in front of you. Yeah. Priya ma'am, Thanks. Yes. was there any difficult scene that you thought in the film? Like something which ఏదైనా ఒక point లో ఇది ఎలా చేస్తాము అంటే ఏదైనా how you portrayed a particular scene? No, difficult అని కాదు, but I would say నాకు పర్సనల్గా నాకు ఇమోషనల్ సీన్స్ చేయాలంటే ఇట్స్ Drains you? నాట్ దాట్ ఇట్ గివ్స్ నాకు పర్సనల్గా ఐ లవ్ డూయింగ్ ఇమోషనల్ సీన్స్ Nice. బికాస్ యూ గెట్ టు Explore a side of you. ఎక్స్ప్లోర్ అ డిఫరెంట్ సైడ్, యూ గెట్ టు షో అ డిఫరెంట్ సైడ్ దట్ ప్రాబబ్లీ మీరు ఇప్పుడు నార్మల్ మేబీ Yes. పర్సనల్ లైఫ్లో మీరు యూ మైట్ రియాక్ట్ ద సేమ్ వే or you might not, given the situation obviously, but ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు ఎస్పెషలీ when it comes to
our character arc in the film. Um, ఇలాంటి ఒక సిట్యుయేషన్ వచ్చేటప్పుడు హౌ డస్ వన్ రియాక్ట్ అండ్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు సే దిస్ ఎస్పెషలీ ద రూమ్ పోర్షన్ ఐ థాట్ ద వే మీరు అది ఎలా కన్సెప్షువలైజ్ చేశారో అది ఎలా మీరు నాకు ఫోన్లో చెప్పారో అలాగే మీరు తీశారు అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ప్లస్ పాయింట్ బికాస్ ఎవరు ఇలా ఒక యాంగిల్ ఆర్ ఇలా ఒక పాయింట్ని ఎవరు అలా థింక్ చేయరు ఎస్పెషలీ విత్ ద ఐ షాట్ and the room shot that you planned. And after that, the scene with Radhika ma'am also. The way you said, Naku, I'm planning it this way. So it's like the character shift that happened between both of us. Exactly. So adi naku chala కొత్త కాన్సెప్ట్గా అనిపించింది బికాజ్ ఇప్పుడు వరకు ఎవరు ఇలా ఒక పాయింట్ ఎవరు థింక్ చేయలేదు. I said, okay, this is something quite interesting. And how can I bring out the emotional side of this person? How best I can bring it forward and how convincing I can do it, Ani. So I hope I have No, it is